নাম্বার অফ কোশ্চেন 16 বলতেছে 0.0001 এর বর্গমূল কত। বর্গমূল অর্থাৎ বর্গমূল কথাটুকু আমরা লক্ষ্য করলে অবভিয়াসলি চিন্তা করবো রুট ওভারের কথা। আমরা কি করতে পারি 0.0001 লেখার পরে আমরা কি করব বর্গমূল করব, অর্থাৎ রুট ওভার 0.0001 0.0001 যেহেতু রয়েছে আমরা কি করতে পারি রুট ওভার 0.1 এর উপর যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আমরা রুট এবং স্কোয়ার আউট করতে পারি। 0.01 is the answer. Number of question 16. Next number of question and 17 কি বলতেছে 1 টাকার 20% কত। 1 টাকার 20% কত। অপশন এ বলতেছে 2 টাকা, and option B বলতেছে 20 টাকা। Solve it now. 1 টাকার 20% অর্থাৎ 1 এর 200 by 100। আমরা যদি 00 এবং 00 আউট করি তাহলে পড়ে থাকে 1 into 2 divided by 1। আমরা 1 এবং 1 আউট করতে পারি, পড়ে থাকে 2 টাকা। So this is the answer number of question 17. Next number of question 18 কি বলতেছে 1 কিলোগ্রাম চালের দাম 8 টাকা 50 পয়সা হলে 1 কুইন্টাল চালের দাম কত। This is the question, and option A বলতেছে 850 টাকা, and option B বলতেছে 85 টাকা। So which is the correct answer? I can find out now by the solution. We know 100 kilogram equal 1 quintal. অতএব 1 কিলোগ্রাম চালের মূল্য 8.50 অর্থাৎ 8 টাকা 50 পয়সা। অতএব 100 কিলোগ্রাম চালের মূল্য 8.50 into 100 সমান সমান 850. This is the answer number of question 18.